Good afternoon, everybody. I would like to welcome you in this lecture of BCME, that is Basic Civil and Mechanical Engineering 2, which is known by the name of Basic Mechanical Engineering also. तर बेसिक मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगच्या या लेक्चरला सुरुवात करण्यापूर्वी, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दिस लेक्चर, I just want to know from yourself that what we have covered in last lecture. Please reply me fast. I think everybody has taken their lunch. Can you hear me? All the participants? Yes, sir. Yeah, tell me what we have covered in previous lecture. So unit number 5, pumps, compressors and turbines. Introduction. Thank you, Prajakta. So unit number 5, pump, compressor and turbine. Syllabus introduction we have taken, and due to technical problem, we were unable to go further, that I know, and that's why I have decided to go in introduction of syllabus. This pump, compressor, turbine part we have completed, and today we will start with the unit number 6. आज आपण कशापासून सुरुवात करणार आहोत? Hello, see, I want reply. Okay. It will not be okay that only I am talking over here and you are listening calmly and quietly. I have explained it before only that I need the reply. Hello, can you listen me? Okay, Boys sir. and girls? Yes, sir. Yeah. So we'll start with unit number 6, machine tool and joining processes. Okay. Before that, I want to tell you that our basic mechanical engineering part is 80% containing the things which you have seen in your day-to-day life. आपल्या रोजच्या जगण्यातल्या दैनंदिन जीवनामध्ये ह्या ज्या काही गोष्टी बेसिक मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग मधल्या आहेत त्या जवळपास 80% आपण पाहिलेले आहेत, अनुभवलेले आहेत, किंवा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे, directly or indirectly, we are using it, and only there is a repetition, or we are going to learn how those things are working. कशा पद्धतीने या सगळ्या गोष्टी काम करतात, कशासाठी या गोष्टी वापरल्या जातात, काय करायचं या गोष्टी घेऊन, या सगळ्याचा अभ्यास म्हणजे बेसिक मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग आहे. पंप, कॉम्प्रेसर, टर्बाइन I was talking about in previous lecture. पंप we are using in our day to day life. तुम्ही प्रत्यक्षरित्या घरामध्ये वापरत नसला तरी जे पीक आपण अन्नाच्या स्वरूपामध्ये खातो त्या शेतामध्ये इरिगेशन साठी पंप लागतात. जे पाणी आपल्याला ग्रामपंचायत देते, नगरपालिका, महानगरपालिका देते, त्या पाण्याचं पंपिंग स्टेशन असतं, तिथं पंप्स युटिलाइज होतात. त्यानंतर सायकलच्या टायर मध्ये पासून गाडीचं टायर आणि बऱ्याच अनेक गोष्टींसाठी आपण कॉम्प्रेसर्स वापरतो. आणि जी इलेक्ट्रिसिटी, व्हॉट एव्हर इलेक्ट्रिसिटी वी आर युजिंग इन आवर डे टू डे लाईफ, that electricity is produced by using the turbine. So directly or indirectly we are in touch with, or we are using those equipments in our day to day life. Now I want to start with the machine tool and joining processes chapter today. It is noted from the it is instructed from the university that we will have to cover this chapter in 6 hours, and total 13 marks are provided. Weightage is more. Weightage is of 13 marks, and in this particular chapter we need to concentrate on 2 machines under the first heading, machine tool. ज्या पद्धतीने 5व्या चॅप्टर मध्ये पॉवर ऍब्सॉर्बिंग डिव्हाइसच्या अंडर पंप आणि कॉम्प्रेसर होते आणि पॉवर प्रोड्युसिंग डिव्हाइस मध्ये टर्बाइन होतं, इन द सेम वे in the machine tool processes we are going to study those 2 machine tools. Number 1, center lathe machine. So here you can see the picture of lathe machine, and number 2 is the drilling machine. I don't know how many of you have seen lathe machine in their life. किती जणांनी lathe machine पाहिलेली आहे किंवा काम करताना पाहिलेलं आहे?
चला, विशालनी पाहिलेला आहे. अजून धनराजनी पाहिलेला आहे. ग्रेट. एनीबडी फ्रॉम गर्ल्स हिअर? ओके, श्रेया शिंदे तुम्हीही पाहिलेलं आहे. गुड. कार्तिक आपण पाहिलेलं आहे. सो वी कॅन कन्क्लूड दॅट some of you have seen this lathe machine and different kind of the machine part we can do, we can produce by using this lathe machine. And there are different types of the operations like turning, facing, knurling, taper turning, etc., etc. We can conduct many operation on only one machine while the production of our prototype. And that's why it is very, very, very important machine, that is center lathe machine. Second machine is the drilling machine. So whatever drilling machine I have shown over here, it is the pillar type drilling machine. काय म्हणायचं या मशीनला? Pillar type drilling. Pillar type. Pillar type drilling machine, because you can see the pillar over here. हा पिलर तुम्ही या ठिकाणी पाहत असाल. So this particular drilling machine is utilized for the drilling purpose. एखाद्या मेटलच्या मोठ्या शीटला किंवा एखाद्या ऑब्जेक्टला ड्रिल करण्यासाठी, त्याला छिद्र पाडण्यासाठी या मशीनचा अत्यंत उत्तम पद्धतीने उपयोग होतो. बट आय थिंक यू माइट हॅव सीन द ड्रिलिंग ऑपरेशन्स इन युअर डे टू डे लाईफ. तुम्ही ड्रिलिंग ऑपरेशन बघितलेत का तुमच्या आयुष्यामध्ये? ह्या मशीनला यूज करून नाही, इतर वेगळ्या मशीनला यूज करून. हॅव यू सीन इट बिफोर? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Can you tell me where you have seen and how that drill was made? कशा पद्धतीने तुम्ही ते कुठं पाहिलेलं आहे आणि कशा पद्धतीने ड्रिल तयार केलं गेलं होतं? Hello, whether are you attending this lecture sincerely or you just logged in and sitting calmly and quietly? Sir, at the construction sites. Yes. So yes, go ahead. Go ahead. Construction site For and tapping holes. tapping To holes. creating holes to the walls. Yes. I request Mr. Dhanraj Ingle, Karthik and Shinde, Shreya, that why you are replying me in a chat box? Why you are not unmuting yourself and telling the answer? Don't give the answer in a chat box. Unmute yourself and talk. Yes, Vishakha Babar, unmute yourself. Yes, sir. Have you seen the drilling operation hence before? No, sir. No. घरामध्ये खिळे मारत असताना ज्या मशीनचा वापर होतो त्या मशीनने आपण रिव्हॉल्वर सारखी दिसणारी असते, आपण इलेक्ट्रिक करंटला जोडतो, बटन दाबलं की समोरचं ड्रिल फिरतं, मग भिंतीमध्ये छिद्र पडतं. ती मशीन पाहिली नाहीये तुम्ही? Yes, sir. Oh, sir. Yes, sir. What was it? It is also one Yes, kind of sir. the drilling. Drill म्हणजे काय? छिद्र, भिंतीत छिद्र पाडण्यासाठी portable drilling machine we are utilizing. I am talking about the drilling operation. And in day-to-day life, still, if anybody has not seen up till now drilling operation, it means you are very, very far away from our today's world. काय की जर तुम्ही हे पाहिलंही नसेल साधं होल पाडायचं ऑपरेशन, पूर्वीच्या काळी ड्रिलिंग मशीन नव्हतं तर पोगर नावाचं एक आपल्याकडे चिन्नी सारखं हत्यार असायचं. त्या हत्याराने भिंतीत आधी ठोकलं जायचं, मग छिद्र केलं जायचं आणि त्यानंतर त्यात लाकूड टाकून खिळा मारला जायचा. दॅट इज अवर डे टू डे ऍक्टिव्हिटी. अँड विशाखा, यू हॅव नॉट सीन इट अप टिल नाव. सो डोंट बी आयडल, डोंट सिट आयडल इन द लेक्चर.
whenever question were asked, you will have to reply in spite of what will be the answer, whether it is correct, it is wrong or right. If it is right, you will be appreciated. If you are wrong, it will be corrected. So this drilling machine in the workshop is utilized to put the drill in the metal parts. Understand? So this was the first part of this chapter. Now we will move towards the next part of the chapter, second part of this chapter. Machine tool part is over. Only 2 machines we are going to study under this machine tool part. And next is metal joining processes. Now you know that metal cannot be joined by using glue, Fevicol, Fevikwik, and whatnot. The metal plates or metal sheets has to be joined with each other by using metal joining processes. And there are 3 important processes in the metal joining. The first process is welding process. Now, have you seen welding hands before? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yes, Welding sir. welder Yes, is sir. there, he is having one Yes, sir. machine. आणि ज्या पद्धतीनं दिवाळीमध्ये फुलबाजी उडवल्यानंतर सगळे असे आगीचे असे तुषार बाहेर पडतात, त्या पद्धतीनं ते ऑपरेशन. अँड आय हॅव शोन दी welding operation photograph in our slide. You can see the welder is doing the welding operation over there. की अशाच पद्धतीने वेल्डिंग होतं. ज्यावेळी ते वेल्ड केलं जात असतं, ज्यावेळी मेटलचे 2 पीसेस जोडले जात असतात वेल्डिंगनी, त्यावेळी अशा पद्धतीचे असे स्पार्क्स उडत असताना आपल्याला दिसतात. And in that welding process we will have to study the manual metal welding, arc welding, spot welding, oxyacetylene welding. So 2 to 3 types of this welding process we are going to study under metal joining process. The next part is about the brazing and soldering. Before going to brazing, I want to tell you, or you may know about the soldering. Soldering तुम्हाला माहिती आहे का की इलेक्ट्रॉनिक्स Yes, sir. इक्विपमेंट, ज्यांचं कोणाचं इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरे असेल त्यांना माहित असेल की एक सॉल्डरिंग गन नावाची एक छोटी, अगदी हाता एवढी एक छोटीस इक्विपमेंट मिळतं. आणि मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मध्ये कॅपॅसिटर, रेजिस्टर वगैरे वगैरे असे फिक्स करण्यासाठी त्या सॉल्डरिंग गनचा वापर करतात. द सेम सॉल्डरिंग ऑपरेशन is utilized in the workshop technology also to join the metals. And brazing is the operation where 2 dissimilar kind of the metal you can join. So this welding, brazing and soldering operation we will have to perform for metal joining processes. तर या 6th चॅप्टर मध्ये 2च पार्ट आहेत. एक मशीन टूल ज्याच्यात तुम्हाला सेंटर लेथ आणि ड्रिलिंग मशीन स्टडी करायची आहे, आणि मेटल जॉइनिंग प्रोसेस मध्ये वेल्डिंग, ब्रेझिंग आणि सॉल्डरिंग या 3 ऑपरेशन्सचा स्टडी आपल्याला करायचा आहे. नाउ we'll move towards the next part, next chapter, and that next chapter is power transmission system. Okay, this power transmission system means what? You will have to transfer the power from one point to another by using the torque, or torque in the form of the power you need to transfer. And there I have shown purposefully 2 arrangements over there, motor and pulley arrangement. About pulley we have discussed in the introductory lecture only. की पुलीचे अरेंजमेंट काय आहे की you can fit one belt on that pulley and one end of that belt is attached to the motor. As motor starts rotating, that rotations are transferred to the pulley, and automatically with higher rate of power transfer you can you can carry the rotations to the different pulley. आपण काय करू शकतो की मोटरला चालू केलं तर मोटरचा शाफ्ट फिरायला लागला की त्याला जोडलेल्या पुलीच्या कडेनी असणाऱ्या बेल्टमुळे दुसराही शाफ्ट आपल्याला रोटेट करता येतो. And such kind of the arrangement you might have seen at many places. For example,
आपल्याकडे गिरणीला वगैरे आपण दळायला जातो त्यावेळी ज्या आता छोट्याशा कॉम्पॅटेबल गिरण्या आलेल्या आहेत, त्या कॉम्पॅक्ट गिरण्यांमध्ये अशा पद्धतीची मोटर आणि पुली अरेंजमेंट तुम्हाला दिसते आणि अशा पद्धतीची बेल्ट अरेंजमेंट दिसते. वेअर द बेल्ट इज युटिलाइज्ड टू ट्रान्सफर दोज रोटेशन्स ऑन द पुली अँड मोटर अरेंजमेंट, दॅट ड्राईव्ह आर नोन ॲज अ बेल्ट ड्राईव्ह. जिथं अशा पद्धतीचे रोटेशन युटिलाइज करण्यासाठी, रोटेशन घेण्यासाठी बेल्टचा वापर होतो, त्याला काय म्हणायचं? त्या ड्राईव्हला काय म्हणायचं? बेल्ट ड्राईव्ह. आणि बेल्ट ड्राईव्ह मध्ये पहिली कन्सेप्ट आहे ओपन अँड क्रॉस बेल्ट ड्राईव्ह. नाउ यू कॅन जस्ट कॉन्सन्ट्रेट ऑन पिक्चर 1. पिक्चर 1 मध्ये बघा की बेल्ट जो आहे तो दोन्ही पुलीच्या आउटर डायमीटरला टच करतो आहे. अँड नाउ सी इन सेकंड पिक्चर यू कॅन सी दॅट इथं सुद्धा बेल्ट आउटर साइडला टच करतोय, पण मध्ये एक एक्सचा मार्क तयार केला गेलेला आहे. बिकॉज बेल्ट आर क्रॉस्ड वाईल फिक्सिंग. फिक्स करत असताना जो बेल्ट आहे तो बेल्ट कसा केलेला आहे? क्रॉस केलेला आहे. Such kind of the belt drives are known as the cross belt drive, and where cross is not made, that is known as the open belt drive. क्रॉस आणि ओपन बेल्ट ड्राईव्ह दोन्ही सुद्धा बेल्ट ड्राईव्ह मी तुमच्या पुढे मांडलेले आहेत, तुमच्या पुढे ठेवलेले आहेत. अँड फर्दर वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चॅप्टर मटेरियल्स ऑफ बेल्ट. बेल्ट तयार करण्यासाठी कोणतं मटेरियल वापरलं जातं? रबर वापरलं जातं, क्लॉथ वापरले जातात, चामड्याचे काही बेल्ट, काही ठिकाणी तुम्हाला लेदरचे बेल्ट दिसतात. वेगवेगळ्या पद्धतीचे बेल्ट आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतात. पूर्वीच्या काळी टेप रेकॉर्डर असायचे, त्याच्यामध्ये रबराचा बेल्ट ड्राईव्ह, छोटा, आपलं केसांना बऱ्याच वेळा वेणी वगैरे घालत असताना ज्या पद्धतीचे डिस्को रबर असतात त्या टाईपचा ब्लॅक रबर त्यावेळी मिळायचा, आणि तो रबर टाकल्यानंतर ते दोन्ही ड्राईव्ह जे होते ते फिरायला चालू व्हायचे. देन वी आर गोइंग टू सी द टाइप्स ऑफ बेल्ट. टाइप्स ऑफ बेल्ट म्हणजे बेल्टचा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आहे, कधी ते बेल्ट फ्लॅट असतात, कधी व्ही शेप्ड असतात, कधी ट्रॅपेझॉइडल फेस असतात. तर असे वेगवेगळे बेल्टचे टाइप आहेत, ते आपल्याला शिकायचे आहेत. देन वी आर गोइंग टू लर्न द डेरिवेशन्स फॉर द लेंथ ऑफ बेल्ट ऑफ ओपन अँड क्रॉस ड्राईव्ह, velocity ratio, then centrifugal tension and maximum power transmitted. So these derivations we are going to learn, and we are going to solve the numericals on simple belt drive. त्याच्यावर काही न्यूमरिकल्स सुद्धा आहेत, काही एक्झाम्पल्स सुद्धा आहेत. वी आर गोइंग टू स्टडी दोज एक्झाम्पल्स टू इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ पॉवर ट्रान्समिशन सिस्टम, which has a weightage of 12 marks, and it will be conducted for 5 hours. Then other some transmission systems are there. Now you can see the picture, the photographs which are provided over there, and you will have to tell that in other transmission system the first thing is chain drive and second thing is the gear drive. Okay, so where you have seen the chain drive, this is the picture of chain drive. टू व्हीलर बायसिकल. बाईकला आहे, बायसिकलला तुम्ही ते पाहिलेलं आहे. येस, गुड. मीन्स यू हॅव सीन दॅट चेन ड्राईव्ह. हिअर व्हॉट दे हॅव डन, दे हॅव नॉट प्रोव्हाइडेड द पुली. इन्स्टेड ऑफ पुली दे हॅव प्रोव्हाइडेड हिअर स्प्रॉकेट. स्प्रॉकेट म्हणजे काय? पुलीच्या ऐवजी तिथं स्प्रॉकेट प्रोव्हाइड केलाय, आणि त्याच्या आउटर पेरिफेरीला तुम्हाला टीथ दिसतील, असे दातेरी 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 भाग दिसतील. सी दिस पार्ट. And these teeth are going to fix in between the roller chain. या रोलर चेनच्या मध्ये जो गॅप आहे, त्या गॅप मध्ये तो दात असा अडकतो आणि तो तसाच त्याला पुढे खेचत नेतो, ओढत नेतो. सो हिअर देयर इज अ लेस स्लिपेज. स्लिप फार कमी आहे इथं. जास्त पद्धतीचा ज्यावेळी पॉवर लावून तुम्ही त्यावेळी वेट जास्त पॉवर लावून तुम्ही ज्यावेळी पॉवर ट्रान्सफर करत असता, ऍट दॅट टाइम यू नीड सच काइंड ऑफ द अरेंजमेंट. तुम्ही विचार करा, चेन मध्ये जर
अशा पद्धतीची चेन बसवायच्या ऐवजी सायकलमध्ये अशा पद्धतीची चेन बसवायच्या ऐवजी आपण जर साधा रबरी बेल्ट बसवला तर आपली गाडी पुढे पळेल का नाही पळणार? सायकल पुढे पळेल का नाही पळणार? नाही. ती कदाचित पळेल पण किंवा कदाचित पळणार पण नाही, पण ती जास्त काळासाठी व्यवस्थित पद्धतीनं पळू शकणार नाही. जर एखादा हेवी लोडेड पर्सन त्याच्यावर बसला आणि त्यांनी जोरात पायाने ताकद लावली तर रबरी बेल्ट तुटून जाऊ शकतो. मग पुन्हा परत नवीन बेल्ट बदला किंवा रिप्लेस करा किंवा काय, ह्याच्यापेक्षा चेन अरेंजमेंट, चेन ड्राईव्ह इज मोर प्रेफरेबल ओव्हर देअर. देन नेक्स्ट इज द गिअर ड्राईव्ह. इथं चेन वापरत नाहीत, म्हणजे दोरी चेन याचा कशाचाही वापर होत नाही. गिअर एकमेका शेजारी डायरेक्टली लावले जातात आणि ते एकमेकांमध्ये अडकून अशा पद्धतीनं रोटेशन जे आहेत ते ट्रान्सफर केले जातात. Where do you have seen such kind of the arrangement? Can anybody tell me? Gearbox. Absolutely correct. Very nice answer. Gearbox. टू व्हीलरच्या गिअर बॉक्स मध्ये अशी अरेंजमेंट असते. अजून कुणी पाहिलंय का? सगळ्यांनी पाहिलंय पण दे आर नॉट एबल टू रिकॉल द थिंग्स. खेळण्याच्या गाडीवर. ऍब्सोल्युटली करेक्ट. लहानपणी ज्या गाड्या आपण खेळायचो किंवा अजून सुद्धा मार्केटमध्ये आहेत, ज्याला पाठीमागं ओढल्यानंतर तुम्ही सोडून दिलं की ती गाडी पुढे पळते. सो इन सच काइंड ऑफ द व्हेकल, ज्यावेळी त्या गाड्या तुटल्या असतील त्यावेळी तुम्ही ते मेकॅनिझम बघितलं असेल त्याच्या व्हीलला फिरवणार, तिथं अशा पद्धतीचे गिअर्स एकमेकाला मेशिंग केलेले असतात. त्यानंतर आपलं घड्याळ. घड्याळामध्ये अशा पद्धतीचे गिअर ड्राईव्ह, इट हॅज बीन फिक्स्ड ओव्हर देअर अँड यू विल हॅव टू युटिलाइज सच काइंड ऑफ द गिअर ड्राईव्ह फॉर युअर ऍप्लिकेशन. आता किती टॉर्क ट्रान्सफर करायचा आहे, किती पॉवर ट्रान्सफर करायची, कशी करायची, किती अंतरावर करायची, याच्यावर तुम्हाला बेल्ट ड्राईव्ह वापरायचा आहे का चेन ड्राईव्ह वापरायचा आहे का गिअर ड्राईव्ह वापरायचा आहे हे ठरवावं लागतं. सो फॉर द पॉवर ट्रान्समिशन these all drives are very much important. Now we will proceed. The unit number 8, which has weightage of 13 marks, and university suggested that within 6 hours we will have to discuss all such things, is nothing but the thermodynamics. Now you can tell me whether thermodynamics is familiar with you and you are familiar with thermodynamics or not. Have you studied those concepts hence before? ह्याच्या आधी आपण thermodynamics शिकलोत का? Yes, sir. Yes, good. You have seen the thermodynamics, you have learned the thermodynamics, thermo and dynamics part. Okay, so in that the same concept and same kind of the repetition is there, but that repetition is from mechanical engineering point of view. Whatever thermodynamics hence before you have learned, that was also the same thermodynamics, but it was scientific one. It was related with this scientific concept. There was no any constraint, त्याला काही लिमिट नव्हतं, लक्षात घ्या. Okay, but here you can see there is a different kind of the approach to learn those all concepts. एक वेगळ्या पद्धतीचा अप्रोच हे सगळे कन्सेप्ट परत एकदा शिकण्यासाठी आपल्याला उपयोगी पडणार आहे. नंबर 1, you will have to know the thermodynamic systems, then surrounding and universe. You have already learned it. Okay, the part of universe under thermodynamical study is known as the system. जो पार्ट आपण थर्मोडायनामिक स्टडी करणार आहे त्या पार्टचा ती सिस्टीम आहे. Anything outside of that particular boundary of the system is nothing but the surrounding, and surrounding and system is part of the universe. Then you might have learned what is the types of system. Types of system, can you recall? Yes, sir. Which are the types of system? Open system, closed system, isolated system. Absolutely correct. The 3 systems are open, closed and isolated.
right? Then state of system, properties of system which are intensive and extensive, we are going to learn. Then thermodynamic equilibrium, then process and cycle concept, and zeroth law of thermodynamics, which is related with the thermodynamic equilibrium. A हा B शी, B हा C शी इक्विलिब्रियम मध्ये असेल तर ए आणि सी equilibrium. absolutely correct. That is the zeroth law of thermodynamics. Means you can recall the concept and the same thing. म्हणजे 80% भाग आतापर्यंतच्या 3 चॅप्टरचा तुम्ही डे टू डे लाईफ मध्ये पाहिलेला होता आणि राहिलेला हा जो 20% भाग आहे थर्मोडायनामिक्सचा तोही तुम्ही ऑलरेडी स्टडी केलेला आहे. याचा अर्थ बेसिक मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग जे आहे हे तुमच्या अत्यंत जवळचं अत्यंत परिचयाचं आहे. म्हणजे ते तुम्हाला एखाद्या भेटलेल्या तुमच्या मित्रासारखं आहे की तुम्ही त्याला ओळखता, तो तुम्हाला ओळखतो, पण एक्झॅक्टली त्यांची नावं काय आहेत आणि तुम्ही काय करता हे आपल्याला माहित नाही. द सेम थिंग इज ऍप्लिकेबल टू BME. You are knowing all the concepts of the BME, but what we will have to know exactly त्याचं कितपत नॉलेज आहे ते नॉलेज वाढवायचा प्रयत्न आपल्याला या विषयामध्ये करायचा आहे. In the thermodynamics chapter, there is a second and third part. And that second part is about the work and forms of work. Work, how exactly the work is carried out. And different kind of the work. Displacement work is there. Another many types of the work you can see during the study of this thermodynamic concept. Then heat, then first law of thermodynamics, which is nothing but law of energy conservation. Do you know the law of energy conservation? Yes, sir. Can anybody recite it? Energy neither be created nor be destroyed. Absolutely it can correct. be converted into one form of another. Another form. Yes, and total amount of energy in the universe? Remains constant. Constant. Absolutely correct. So that is the first law of thermodynamics, is nothing but law of energy conservation. Means you are familiar with that law also. And then we will have to study the application of first law of thermodynamics, which can be a new concept to you. Okay. And that application for flow process, steady flow process, and steady flow energy equation, which is known as the SFEE. हा फार फेमस अशा पद्धतीचं डेरिवेशन आहे SFEE. SFEE म्हणजे स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन. And we are going to see some numericals related with all that concept of work, heat transfer, first law of thermodynamics, internal energy, etc., etc., etc. in that particular section. And then we will move towards the last part of unit number 8, which is nothing but limitation of first law. What is it? Limitation of first law of thermodynamics. See, each and every law has some limitation. आता साधारणतः ही गोष्ट समजून घेण्यासाठी आपण जर विचार केला तर भारतातले जे काही लॉ आहेत ते कुठे लागू होतील? Any country. एनी कंट्री का इन आवर कंट्री? In our In our country. इन आवर कंट्री. बरोबर आहे. एनी कंट्री कसं काय लागू होणार? भारताची जी बॉर्डर आहे त्या बॉर्डरच्या बाहेर जिथे दुसरे देश चालू होतात, आता भारताचे जे काही लॉज आहेत ते लॉ श्रीलंकेमध्ये चालतील का? no. इराकमध्ये, इराणमध्ये चालतील का? नाही, त्यांना त्या त्या देशाचे लॉ आहेत. सो दॅट इज द डिफरंट पार्ट ऍक्च्युअली. But I want to tell you, in similarly, in science also, there are constraints to each and every law. प्रत्येक लॉला काहीतरी लिमिटेशन आहे. लक्षात आलं की त्या लिमिटेशनच्या मध्येच आपण काम करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, इफ यू विल टेक न्यूटन्स लॉ, देर यू हॅव कन्सिडर्ड ग्रॅव्हिटेशनल एक्सेलरेशन. That acceleration concept you might have learned in engineering mechanics. What is the value of that G? 9.8. 9.8 or 9.81, we are considering it. But actually you can tell me whether gravitation force is going to remain constant at each and every place?
No, sir. No, It sir. can be vary. It can be vary. Okay. But for the calculation purpose, we have decided that it will be 9.8 or 9.81. Okay. Similarly, this particular constraint we have put, we are knowing the limitation of that particular law. मग जर तुम्ही गणित सोडवायला लागलात तर मग सोलापुरातलं गणित कदाचित वेगळं येण्याची शक्यता आहे, पंढरपुरात गेलं तर त्याचं उत्तर वेगळंच येण्याची शक्यता आहे, उस्मानाबाद मध्ये गेलं तर वेगळं येण्याची शक्यता आहे, कारण ग्रॅव्हिटेशन चेंज होतं. मग त्यासाठी आपण त्या लिमिटेशनवर ओव्हरकम करण्यासाठी एक गोष्ट युनॅनिमसली युनिव्हर्स लेवलवर डिसाइड झाली, दॅट इट मे बी 9.79 somewhere, 7.8 somewhere. So better way, if gravitational acceleration is varies from 9.75 to 9.85, we have decided that we are going to take it as 9.8 only. So to overcome from that particular limitation, we have our way. आपल्याला आपला एक मार्ग आहे आणि आपण त्या मार्गाने जातोय, आपण ते 9.8 घेऊन सगळीकडे सोडवतोय. त्यामुळे सगळीकडे जर एखादा प्रॉब्लेम आला तर त्याचं उत्तर सेम येतं. In a same fashion, there are some limitations to the first law of thermodynamics. पहिल्या लॉच्या थर्मोडायनामिक्सला काही लिमिटेशन आहेत, काही गोष्टी त्याच्यामधून क्लिअर होत नाहीत. तिथं फक्त एवढंच सांगितलं जातं की एका एनर्जीचं दुसऱ्या एनर्जीमध्ये कन्व्हर्जन होतं, पण नेमकं हे कन्व्हर्जन होताना काय होतं, हे कन्व्हर्जन कशामुळे होतं, हे कन्व्हर्जन केलं नाही तर काय होईल, किंवा अशा पद्धतीचं कन्व्हर्जन न करता एनर्जी ट्रान्सफर करता येईल का, या प्रश्नांची उत्तरं मात्र फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मध्ये नव्हतं. त्यामुळं सायंटिस्ट हॅज डिराइव्ड अँड प्रूव्ड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स थ्रू लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. मग त्याच्यामध्ये ती कमतरता होती, म्हणून त्याला ओव्हरकम करण्यासाठी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वॉज इन एक्झिस्टन्स. And there are two types of the statement in the second law of thermodynamics. One is the Kelvin-Planck statement and another was Clausius statement. कोणते कोणते दोन स्टेटमेंट आहेत? Kelvin, Planck, and Clausius statement. You might have learned the second law of thermodynamics also in a 12th standard. Have you learned it? No, sir. Deleted No, sir. part. Deleted portion. Okay. Due to that your online examination, maybe that part was omitted out. Correct? But those two statements are very, very simple. No need to worry. That is not any big rocket science theory behind this second law of thermodynamics. Very simple things are there, and those things we are going to learn in our thermodynamics. And here, your syllabus of basic mechanical engineering is over. It is finished. Means not yet finished. We are going to learn it, but explanation about syllabus is over. Now, my friend, to save the time, I suggest you whether syllabus copy is with you or not. Yes, No, sir. sir. No, I think No, sir. madam has not shared with you syllabus copy. I think she might have shared with you. Is it given or not? Tell me clearly, frankly. कुणालाही माहित नाहीये. Yes, Sauni. Sauni Bangure. Whether madam has shared. Today we are going to learn about the chapter number 5. We are going to start our syllabus with chapter number 5, which is nothing but pump, compressor, and turbine. The syllabus of pump, compressor, turbine we have already studied. It is divided in two parts: power absorbing device and power producing device. Can anybody tell me which two are the power absorbing devices? We have discussed it thoroughly. Pump and compressor. And compressor. Yes, pump and compressor are power absorbing device. And boys, tell me, which is the power producing device?
Turbine. Turbine. Yes, turbine. So 2 types of the pump, 2 types of the compressor, and 3 types of the turbine we are going to study thoroughly in this basic mechanical engineering unit number 5. So give the heading unit number 5, pump, compressor, turbine. And here we are going to start with our concept power absorbing device, and the first device is pump. Okay, so are you ready? Yes, sir. Yes. First of all, I want to introduce a pump to you, and we are going to see the definition of the pump. What do you mean by the pump? A pump is a mechanical device. See, this word is very much important. Pump is a mechanical device used to lift or convey the liquid from one place to another. Pump काय है? It is a mechanical device. And why it is used to lift or convey? Convey means transport from one point to another point. The liquid from one place to other place. म्हणजे पंप हा कोणतंही लिक्विड लोअर हाईट पासून हायर हाईट वर उचलण्यासाठी किंवा एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर त्या लिक्विडचं ट्रान्सपोर्टेशन करण्यासाठी वापरलं जाणारं मेकॅनिकल डिव्हाइस आहे. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द पंप, अँड यू विल हॅव टू रिपीट दिस डेफिनेशन आफ्टर मी. एव्हरीबडी अनम्यूट युअर सेल्फ. एव्हरीबडी आय टोल्ड. इफ एनीबडी इज नॉट unmuting, I'll consider that this student have just logged in and sitting idle. Everybody, unmute yourself. See, Sejal Dotre, Sejal Dotre, Rupali Game, Nivi Gunda, Takshi Kale, Sumit Allodi. Many people, they have not unmute. राजगे, आकाश शेखर, वरुण राज पटोळे, अंजली राऊत, कोळेकर जी, अनम्यूट युअर सेल्फ. ओके, रिपीट. अ पंप इज मेकॅनिकल डिव्हाइस used to lift or convey the liquid from one place to other. Okay, mute yourself now. So pump is a mechanical device used to lift or convey the liquid. Now, first of all, we will concentrate on the lifting operation. Okay, we will concentrate on lifting operation, where the liquid is lifted. Okay, where the liquid is lifted. Can anybody tell me where the liquid is lifted? Where the liquid is lifted? Lower pressure to higher pressure, sir. No, I'm not talking about the pressure and other physical factors. I'm just talking about की कुठं लिक्विड उचललं जातं अशा ठिकाणची उदाहरणं मला पाहिजेत. बॉयज. Water supplies in city. वॉटर सप्लायज इन सिटी. ऍब्सोल्युटली करेक्ट. मोठमोठ्या पाण्याच्या टाक्या आहेत. त्या पाण्याच्या टाकीमध्ये ती टाकी भरण्यासाठी तुम्हाला खालनं पाणी घेऊन जावं लागतं आणि टाकीमध्ये टाकावं लागतं. ओके. देन सेकंड, पेट्रोल पंप. Construction of buildings. कन्स्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग. बरं ठीक आहे, वर पाणी गच्चीवर स्लॅबला मारायचंय तर तुम्हाला पंप लावून पाईप लावून पाणी मारावं लागतं. करेक्ट. पेट्रोल पंप, व्हेरी एक्सलंट एक्झाम्पल. पेट्रोल पंप इन विच your tank is buried under the earth's surface and you are carrying that petrol and diesel from that lower height to higher height. Okay, great. 3 examples you have given and excellent examples are there. अतिशय बरोबर examples आहे. And convey the liquid from one place to other. एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर लिक्विड घेऊन जाण्यासाठी
तुम्ही याचा वापर करता. असं कुठलं उदाहरण आहे? ऍग्रिकल्चर. Yes, sir. हौदामध्ये असलेलं Yes, sir. पाणी पंप लावून, आता एवढं मोठं समजा 25 एकराचं वावर असेल तर तुम्ही 1 HP चा पंप लावला आणि पाणी पाठवलं तर ते शेवटच्या टोकाला जाईल का? नो सर. नाही. मग आपण नाही, काय sir. करतो, मध्ये आधे कुठेतरी पंप बसवतो आणि सगळे पंप चालू करून शेवटपर्यंत पाणी आपण त्याचा उपसा करतो. बरोबर आहे? Yes, sir. Yes, sir. So it is a mechanical device which is used to lift, either lift or to convey from one place to another. Okay, and that work is done by pump. And what do you mean by pumping now? Second statement is about the pumping operation. की pumping करणं म्हणजे नेमकं काय करणं? Pumping means adding pressure energy to the liquid and to make that liquid from move one place to another place. Pumping म्हणजे काय? प्रेशर एनर्जी ऍड करायची आपल्याला लिक्विडला. यू विल हॅव टू ऍड प्रेशर एनर्जी टू द लिक्विड. लिक्विडला प्रेशराइज केलं तर लिक्विड पुढे सरकेल. आता एक साधा एक्झाम्पल आहे. तुम्हाला सायकल चालवायची आहे परंतु तुम्हाला पायडल मारायचे नाहीये आणि सायकल तुम्हाला चालवायची ती उतारावर चालवायची नाहीये, प्लेन सरफेसवर चालवायची. तर मग तुम्हाला काय केलं पाहिजे? एक तर तुम्हाला कुठल्या तरी मित्रांनी पाठीमागून ढकललं पाहिजे किंवा तुमच्या सायकलला एखादी दोरी बांधून ती तुमची सायकल खेचली पाहिजे. एम आय करेक्ट? Yes, Yes, sir. sir. Means for movement of your bicycle you should be, means energy should be added to your bicycle either by just what we can say pressing, means either pushing or by pulling. पुश करून किंवा पुल करून एनर्जी तुम्हाला ऍड करायला पाहिजे, त्यावेळी तुमची मुवमेंट होते. सेम थिंग इज देअर. आयदर वी विल हॅव टू पुश द लिक्विड or we will have to pull the liquid, and so that we will have to add the pressure energy to that particular liquid, and then only liquid can move from one point to another point. And how that pumping is done, it is mentioned in the third statement. This pumping is done by using either piston or plunger. Piston and plunger are same. पिचकारीमध्ये तुम्ही पाहिलं असेल तिथं पिस्टन किंवा प्लंजर असतो. सिलेंडरच्या मध्ये असा एक गोल गट्टू बसवलेला असतो आणि त्याच्या पाठीमागे कनेक्टिंग रॉड असतो. हॅव यू सीन इट? येस सर. इंजेक्शन मध्ये ज्याला तुम्ही दाबता, इंजेक्शन मध्ये अंगठ्याने जो पार्ट दाबता आणि लिक्विड वर ढकलता तो प्लंजर असतो. लक्षात येतंय? सो वी आर गोइंग टू ऍड दी प्रेशर एनर्जी बाय युजिंग दॅट प्लंजर और पिस्टन और समटाइम impeller, propeller, gears and screws we are adding to provide this energy. Impeller, propellers म्हणजे काय? अशा पद्धतीची पाती असतात. ज्या पद्धतीनं फॅनचं पातं असतं ना त्या पद्धतीचं पातं असतं. आणि काय करतं ते पातं गरगर गरगर फिरतं आणि लिक्विड जर त्याच्यामध्ये आपण टाकलं तर लिक्विडला सुद्धा ते काय करतं, बाहेरच्या बाजूनी ढकलतं. आणि ते जे ढकललेलं असतं लिक्विड ते लिक्विड प्रेशराइज होतं आणि वेगानं पुढे सरकतं. सो द पंपिंग ऍक्शन कॅन बी डन बाय युजिंग पिस्टन, प्लंजर, impeller, propeller, gears and screws. So this pump is converting in this way mechanical energy into hydraulic energy. What pump is doing? This statement is very much important. It was asked in the MCQ many times. The pump converts dash dash energy to dash dash energy, and below that they are going to provide you 4 options. What pump does? Pump converts mechanical energy into hydraulic energy. Okay, mechanical energy which we are providing through piston, plunger, impeller, propeller, gears and screw, and that particular energy is converted into hydraulic energy. Water is energized or liquid is energized during the process. त्या लिक्विडला ती एनर्जी मिळते आणि मेकॅनिकल एनर्जी ही हायड्रॉलिक एनर्जी मध्ये कन्वर्ट होते. सांगा मला
पंप काय करतंय? इट कन्वर्ट्स which energy to which energy? Mechanical energy to hydraulic energy. Yes. According to the principle of operation. Next point. The pumps are classified in reciprocating pump, centrifugal pump, rotary pump, and jet pump. Out of which this rotary pump and jet pump is not in syllabus. Only reciprocating pump and centrifugal pump is in our syllabus. So my request is to you that you just copy it down this first slide in your notebook immediately without wasting much of time. Your time starts now. Write it down. First statement is definition of pump. Second statement is about pumping operation. Third statement is how pumping is done. Fourth statement tells you about what pump does actually, how it converts energy into two different energies. Means mechanical energy is going to convert into hydraulic energy. And then according to operation, the classification of pump is provided over here. So write it down fast. Classification of the pump I will conduct in the next lecture, which is the next bit of our unit. And then we will start towards construction working of a reciprocating pump. I think that's all from my side for today. Tomorrow once again we will meet and we will discuss further concept. So time being, have a nice day. Enjoy the evening. Thank you very much. Bye bye. Thank you, sir.